Wait lang guys ha. Okay. Okay. Um, can you see na? Makita na ko ninyo? No. Yes, yes, we can see your screen. Okay. Uh, so, so like what Rock said, I'm going to talk about Google Docs. Sa ako I use Google Docs a lot because I write. So most of the stuff that most of the stuff na gagamito na ko ay documents with even in class because although I handle a theater class, I ask them to do a lot of writing also and research and anong stuff like mga script and scheduling and everything. Daghan siya actually purposes ang Google Docs siya. I'm gonna start by introducing myself again to you guys para sa katong mga wala pa kaila sa ako. So, I'm Maya Fortis Poblete, but you can call me Maya. Ibuhat na lang na ako. I'm showing you a logo of the groups and institutions that I'm affiliated with. So, I used to be a teacher sa Philippine Southfield School. I was there for 8 years. I handled computer-aided instruction, ang drama club nila and campus journal nila, and English. And then, I moved on to online writing. So that's what I still do up to now, aside from the teaching. So I'm an SEO content writer. So I use Google Docs also a lot for my content writing. I'm also, like what Roxanne said, I'm with the Cagayan University Senior High School sa Paseo, under the Arts and Design program. So I teach theater. And then I'm also with CDO bloggers, of course, Google Educators. And then I have my own theater group, Ora Teatro Bulawanon. We also use Google Docs a lot for collaborating with the production staff and the members. Okay? So I'd like to start by giving you the objective sa kanang nga naman kinahanglan nato mabalaan kung sa ang Google Docs, because like what Rock said, it's one of it's a powerful tool, not just for teachers, but I think for anyone or even for personal use. Dako kayo kag makuha nga advantages and benefits sa Google Docs. So we're going to learn about that, and then we're going to create also docs, and then ang pinaka-importante nga part is the sharing and the collaborating, because this is the gist of our webinar for this afternoon, the collaboration part. Okay? So there are 3 things nga kanang kung matulad sa akong mind kay una-unahan gid nako ang Google Docs. So ang Microsoft Word, ang word processor, and documents. So kabalutaon sa man ng Microsoft Word, di ba? That's what we use when we want to, type or write something using our devices, even ang smartphone. Word processor is very similar. It has the same purpose for ang Microsoft Word is a word processor. Ang word processor actually sa term na popular atong mga late 80s and early 90s. So muna siya ang gigamit sa mga kapanahunan. And then, of course, everything in Microsoft Word, everything that you put sa inyong word processor, muto siya ang inyong mga documents dayon. Okay. This is an example. So Microsoft Word ni siya, word processor, it's a doc or a document. Okay. So I think familiar naman mo tanan ani because I know we all use Microsoft Word. So, ito siya, basta Google Docs, again, ang una-una nato kay word processor, Microsoft Word, and then documents. So it's an alternative to Microsoft Word. It's also multifunctional kay daghan pa kalain mabuhat nga stuff using Google Docs. And then even ang documents, kay lain-lain nga documents ang pwede nimo mabuhat and ma-access, ma-share, and ma-collaborate with your colleagues. And then you can also create, aside from creating, you can also edit the documents na imong share.
So, naging siya benefits, but I'd like to highlight these four. Dili ka kinahanglan mag-download of any software. Most of us, I know, kapuyan kayo ka nang kinahanglan ka mag-download of software. Also, no payments. There's no fee for using Google Docs. And then it's cross-platform, meaning multi-platform pwede magamitan sa Google Docs. So, pwede nimo i-sync imong documents. If you have an iPad or a tablet, and a phone, a laptop, or a desktop, kaning tulo, pwede nimo gamitan sa imong Google Docs. So, cross-platform, multi-platform siya. And then, like what Jesse and Rock said, everything na naa sa Google Drive, including Google Docs, you can work on them online and offline. Okay. So, mag-start ako lang i-run through kung saon ang pag-create sa documents sa Google Docs. Bale, ako na ibasa sa inyo ang instructions, and then we'll go hands-on dayon para makita niyo kung saon. So, when you create a document, you go to your go to docs.google.com, or dito na ka sa imong Google Drive. Pakita na ko sa inyo later. And then you go to the top left, na then dito start a new document and click new. Naapod siya shortcut URL para I know uban sa ato kay dili kayo comfortable with using URLs when opening. So pag ano ta ha, let's go to muna siya ang Google Drive. Wait, hinay kay siya. Wait lang guys, hinay kaayo. Okay, this is my Google Drive. Pwede ko mo access dinhi sa kaning Google Docs. Pwede po ko sa akong email. There are a lot of ways. Pwede po sa akong email. Inani ang magawa sana. Naan siya kilid sa inyong email. And then you have all the Google apps there. So, pwede kang manaog dito. Nana din ang docs diha. You click it lang, magawas na din ka. Once you click it, muna siya ang magawas. So, this is the interface of Google Docs. If you see here, na templates, pwede man na ako siya walaon. Pwede na ninyo walaon if you don't want anything na murag, anything na mo hinder. Kanang mga OC bitaw, dis laganahan nga na ibubot. So, pwede nimo i-hide ang template. Let's hide it. Wait lang, please cooperate my connection. Okay. So this is Google Docs. So if you want to create, unahon na to ang create. Kani siya created naman ni siya daan. So kung mag-create ta, kung gabuhaton actually kay diri ko sa Drive. So click on katong ipakita ni Rock gani ha. And then Docs. So, naan na siya, magawas dahil siya. It's exactly like Microsoft Word. There, it's exactly like Microsoft Word. Then, create dahil ka. As you can see here, mura siya Microsoft Word. Ang iyang mga pull-down na menus, kinay file, edit, view, insert, format tools, etc. You also have the shortcuts here. So, it's basically Microsoft Word nga naa siya sa Google Drive and then online. So, mura lang siya gingana. Ang advantage lang gidani kay you can easily share. Okay, so, for example, very easy lang. Mag-type pa din ka. Type mo yung ngalan, na siya. Okay, so, ang mabuhat din mo, if you click file, you can open documents, you can create a new one, you can make a copy, download, we'll do this later.
So, daghan siya. And then, lain-lain nga format when you download. Sa edit, you'll find there the undo and redo, pinakagamit sa edit na pull-down menu. And then view, insert. You can insert images. Later, I'll show you an assignment that I gave Owen nga gigamit niya ang kaning images, ang kanang pag-insert na function. And then format. So this is for your text if you want it bold, italicized, underlined stuff. Very, very familiar stuff for all of you because gagamit man mo Microsoft Word. And then you have a spelling and grammar check if you're if importante sa inyo ang spelling and grammar check. So kana siya. Then you have add-ons also. Dili na sa nato ni kaayog later. Karon we'll focus on when creating a document, let's say, let's type Google Educators Group CDO Online Tambayan. Okay na. For example, mo rin mong i-create na document, you want to save it, simply, naka-save naman siya diba? Katong if you review the discussion yesterday, ang giingon ni Jessie, automatic mo save ang sa drive. So sa Google Docs, automatic sad siya mo save na ang all changes save in drive, makita nimo din ang uban kay gusto nila maniguro pero sure na gid ni siya nga all changes save in drive. So naka-save na siya, automatic. Okay. So when you go back to Google Docs home, makita dayon nimo dito nga naa kay untitled document. E na makay gihimo nga file. Anong untitled document man siya? Kay pag before siya, while naghimo kag document, sulod lang ka og content pero wala ka nag-save. Wala ka nag-type og document name. So, muanhi ka dinhi kaning triple nga dot. Okay? Anhi ka dinhi and then just click rename. Okay, and then you can rename it according to the file name that you want to use. Okay. Automatic na dayon na siya, mag-change na dayon. Okay. I'm going to show you a prepared or saved na document na naging siya content that you can also do for your classes. Okay. This is something that I use from time to time. Dili sad ko every meeting gahimo og ani. So this is a lesson plan for my theater class. So it's a 2-hour class. Before, this used to be 3 hours, karon kay 2 hours na lang siya. So it's just a guide for me and for the students. I show this to the students. Murag tagaan ako ang students of summary kung say buhaton namo for that day. So they know what's going to happen. So very simple lang, you can make your own. Kana siya. You have here overview, purpose, objectives, materials, activity, and then na siya graphic. Muna akong gayon ganiha nga pwede images. We'll do that later on na lang tayo. Kanila sa pakita na ko sa inyo na ako'y mga save na documents of different types so that you'll have an idea of what you can use Google Docs with. And then later, after that one, mag-go dayon ta sa sharing and collaboration. Okay, so this one, you can use Google Docs for your lesson plan for that day. Just a summary, so you don't need to bring a lot of stuff when you go to the classroom. Ako kaya bring lang man my cell phone and then a small notebook and then pens, especially since activity-based man amo. But we have a TV screen, so I flash this on screen. And then ana din sila guys for what's going to happen for the rest of the afternoon. It can also be used for activities for your students like what I asked Owen to do. Sige, tagaan ako si Owen o assignment.
assignment niya is to create an essay. Tapos, iya yung i-upload sa iyang drive, and then i-share din niya iyang doc sa ako. So we can collaborate na dayon. I can read his essay. Okay, I can check his essay kung gi-follow ba niya ang instructions sa essay writing akong gihatag. So, format and everything. And then, ang nice pag yun sa Google Docs, kaya you can put comments. So, na-add a comment din si Jessie ang mag-demo ani later on when we do our activities. Atong hinay-hinayon para dili mo kanang medyo maglibog. Basik kung ubano na to tanan, basik makuratan mo. So let's focus on creating, sharing, and collaboration lang sa. We'll do the editing later on. Okay, so you can make essays. So like what I said, pwede ang images. So this is the image that Owen inserted. So pwede ka mag-insert. Ato ka sa insert, and then click lang ka kung image ba mong gusto, or wait asa tagling na page. Let's open another. Okay. Hinay kaayo, wait. Okay. 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 Mag-insert ka, and then image. Click on image. You want to upload from the computer or search the web. Or if you have Google Photos. So let's say upload from computer. Pili tag photos sa akong file. Maski unsa lang nga photos ha. Let's say this one. So, balag dili related sa GEG. So, automatic, susunod na siya. And then you can adjust, of course, the size na dayon. So, it's basically Microsoft Word. Okay? Very easy to use. And then, automatic, all changes saved in Drive. When I go back to Google Docs Home, na dayo update. 3:31 p.m. siya last open. That means na save siya. Okay, so that's how you, let's go to Owen's chorizo. Ito ganin yung chorizo burger. So, pwede na ko siya na-i-check later. Kung makita ninyo, this is where you put the comment. Kung let's say you have a comment sa iyang sa flow, sa iyang essay, sa words nga yung gigamit, sa yung grammar, sa yung spelling, stuff like that. You can add a comment later. We'll do this later. We'll ask Jessie to help us with this one. So let's go to another activity nga pwede ninyo buhaton in class. Wala din ako siya gi-open daan because I want to show you how to open it. So kakaganiha, if you notice, gi-click lang nina ako siya na open na. Let's try another way of opening. Ako siyang right-click, and then I'll choose Open in New tab. Okay. So, you can also ask your students, kasagara sa Google Docs kay collaboration with your students, which for me is very, very useful. Kay daghan kaayo mo ma-think of na activities that you can work on together, either sila individually or as a class. And then you, of course, as their teacher. So this is a sample of a book report sa Little Women. Sample lang niya siya ha. Okay. So, you can have this for your English class or reading. Yan siya. Okay. Or if you have a writing class siguro, so pwede na siya. If you notice, kaning akong book report ug ang lesson plan, medyo pare-pareho sila og format.
mauni siyang akong ingon mauni siyang naakaganina. Ay wait. Mauni siyang naakaganina muna siyang nakakaganiha katong pag-open ako na siya template. You can choose your template pero ako siyang gi-hide. So ang buhaton ana ay adto kag settings para mobalik ang imong template. Display recent template. Okay. Muna siya ang template nga akong gigamit. Open na to ha. Example sa template. Si Owen made his own from a blank page sa Google Doc. Ako, I made the book report from an essay template. Ako lang dahil siyang gitweet. So, okay. So, you have an essay template. Kung dili kaayo ka comfortable mag-work on a blank template, so, man siya ang blank. Ikaw na bahala sa format at sa tanan-tanan. You can always use the katong template na ready na, you only have to edit. This is a template for a lesson plan. Okay. So this is what I use for the lesson plan that I made for my theater class. So, again, i-tweak lang na ako siya. I changed the image and some other stuff. So, mauna na siya. So, very easy. It's very convenient for teachers, especially katong mga daghan classes bitaw, daghan subjects na i-handle. Let's see kung unsa pa ang pwede ninyo makita ng mga template para kung unsa pa choices ninyo for the template. So, katutong ganiha, you have a lesson plan, essay, resume, English teacher siguro can use this like kung naamoy activity or related sa job application. And then letter, you can use that for letter writing. Naay templates here that are for education. Education, asa na to siya. And so here, kani siya. Naay mga templates for education. So, kung kaganina, essay, lahi nga format for essay, you have a report or research siguro if you ako I ask my students to research from time to time. Tapos dili siya usual nga research lang because they need to convert it also to Microsoft PowerPoint. So pwede ni siya magamit as their initial tawag aning kanang submission before sila mag-convert to PowerPoint. So, report. You have a book report. You also have class notes. So, pwede mong maging ani. Sa among panahon, kay nice style ang mga teachers na before the end of one a month, kay i-check nila kung nag-take down kami og notes, or namatig bagid mi sa class, so pangayuan mi nila summary sa entire subject for that month. So, pwede ni siya inani ang inyong buhaton. Okay? So, again, lain-lain nga templates ang pwede ninyo magamit for making your documents here sa Google Docs. Can be on your part as a teacher or pwede siya for personal use. I use it for personal use yun. Tapos, later on, na pa siya isa ka pwede ninyo mabuhat, especially when it comes to exams. I will ask Teacher Ruby to help me with that later on. So, namin mga samples ipakita sa inyo. So, we're done with the book report, with the lesson plan, with the essay, tapos, na ako ipakita sa inyo na document which is shared to me, was shared to me. So, like sa Word, ang sa Google Doc, pwede po ka magbutang ng table. So, kani siya, table. This is a list of the props that we needed for our play crystal clear.
dako kayo og tabang ang ingani because organized ang work. And then, dili na kinahanglan ang imong students na magsulat pa sa notebook or sa paper and everything. And then later on, mawala na dahil kay sa akong experience kay dili kayo sila mahilig nga kanang isulat yun nila tanan sa notebook. Sometimes kay magkuha lang sila papel, sulat nila sa paper, tapos mawala na dahil and then they forget where they place it. So at least if you go to Google Docs and share the document with them, naara dito sa sa sa, sa drive nila, sa doc. Then you can cross out lang dayon or edit later on or delete later on kung unsay nabuhat na or highlight like this. Highlight, let's say yellow. So, pasabot sa yellow, na-secure na siya. Tapos, pwede din ka mag-enter diha og info, props, with num. So, very easy. Then you can collaborate with your students. Even with your co-teachers sa kung lesson plan, let's say duha mo kabuok nga theater teacher, you for this particular section, ikaw for another section, you can collaborate with your co-teacher and then share this document para at least synchronize ang inyong lesson plan. Tapos, okay, done na ta ani. This one is for commenting, so later na lang ni siya. Basta kung makita ninyo diha, this is a script. Kanina lang. This is a script that my students submitted to me. And then, i-edit din ako. Actually, wala na sa ako ang edited ng copy. So, I just asked for another copy for my students. Kaya, na-print naman to siya. So, sample lang niya siya. I-check na ako. And then, I put comments here like what they need to do with the script, what they need to change and add. So, click na ako ng comment. Tapos, gihatag butang na ko akong comment din eh. Naaman siya lol, may butang din yung instruction. So I put here, please remove lol at the end of the sentence. Ako lang yung i-highlight actually. It can be a word or it can be a sentence na yung i-highlight. Highlight mo. And then you click this dang dayon. Kaning murag, akong tawag ani kay Swiss Army. Murag siya Swiss Army nga logo. Remove lang siya. And then, i-click lang na mo siya, and then, mabutang na dayon na ang imong comment. So, kung na-resolve na siya, let's say, ang imong student kay na-correct na niya, click lang nimo ang resolve, mawala na tayo. So, again, Jessie will help us with that later on sa atong activity. For personal use, gamiton, mag-ano na lang sa tag-personal use din. You can use Google Docs also for family-related files, personal files. Kami cousins, gagamiton na mo siya for updating our family tree. So very briefly lang, I'll show you this one. You can use this. Ngano man namong Google Docs because some of our family members are outside of the Philippines, out of the country, and then scattered in other places in the Philippines. So lisod kayo if we keep sending each other miski galing sa email, lisod kayo, miski, and then labaw na kung lamig LBC o stuff. So, kung mag-messenger kay, pagtabunan sad siya. So, mas nice yun nga, among gidoc kay we can coordinate dayon with each other and then fill up na lang din namo ang gaps. So you can use it for personal use also. Okay, balik ko ka dyan sa katong PowerPoint. So naka-create na ta, nakipakita na nako how you can create a document, how you can, it's automatically saved, and then the different types of documents that you can make.
I'd also like to point out na kung smartphone mong gamiton, Android or iOS nga device, you need to download pa Google Docs either sa Google Play or sa App Store. And then, the same na dayon. Kung mag-create ka sa document, kato na dayong steps na ipakita na ko sa inyo, mo na dito ang inyong buhaton. Kinahanlan lang yun na sa inyong smartphone ang Google Docs na app. Okay? Edit and format. I showed you naman sa katong editing o formatting. Ato na lang ta sa sharing siguro. Let's share. Naano ko yung mga na-share din eh. Kani siya, shared. I will try to share the book report with Roxanne. So again, same ra siya sa kung maklik ninyo, muna siya adto mo sa akong gabuhaton kay wait lang ha, naligo ko. Okay. Adto ko sa akong usually gabuhaton kay mga sa akong Google Drive. And then click on the Google Doc that I want to share. And then right click dayon dito sa katong Google Doc kung gusto niyo share. And then click share. Working. Ani, so gusto na ko i-send kay Rox. Type na ako yung email ad. And then I can decide kung viewer lang ba siya or commenter or editor. Kung editor, kung commenter, ma-check niya. Pwede siya magbutang o comment. Kung editor siya, everything pwede niya mabuhat. Pwede siya mag-type dito, mag-add. Okay? So, let's see. Gusto na ko si Rox mabuhat niya tanan. So, ako siyang i-editor. Send dayon ako sa iya. Once ma-send na ko sa iya, pareho sa katong gibuhat ni Jessie kahapon, madawat din niya siyang email. And then, click lang to niya, ma-open na dayon niya ang file. Okay, I think we showed you that naman sa kahapon. Basta importante lang you know that you can share individually or you can add more people. Let's say, pila ka tao yung gusto. So, nara din sa imo. And then you also have the option to make your link public. So, all you need to do is copy the link and then send it to anybody that you want to get nga maka-access sa link. For example, katong kagahapon, ang gibuhat ni Jessie, iyang gi-message, gihatag ta ako sa messenger ang link, tapos gi-open dayon ako. So same, pwede na ako i-send sa inyo through your messenger or through dinhi, try na to dinhi sa atong chat. Send na ko. So, yun na dahil na ma-access. Yes, tama si Miss Jean. Kung naka-set ang imong browser kay pwede po na dili na nimo i-download ang app sa imong smartphone. Okay, let's go back to wait ha, sa katong document. Okay, so you shared it na. Once you share it na, you can start collaborating na dayon with your partner, your co-teachers, your students. Ako kid most of the time kay students kid akong kanang collaborate with kung sa Google Docs ni, especially since sa ako I ask them to write scripts. I ask them to write stories, and then from time to time mga movie reviews and reviews ng mga plays. So instead nga i-submit nila sa ako nga kanang written on paper. Sometimes I still do that. Written on paper, I ask them to do it via Google Docs na lang dayon. And some of them kay walang may internet at home, so I give them the option also nga handwritten lang pareho atong Extra Virgin Love Fest.
mga 50% sa class kay nag-Google Doc, 50% time handwritten na yun sila. So you can also do that. Sometimes also we have to kanang consider kung naabay facilities ang atong students at home. But if your connection in school is kusog yun, pwede ninyo mabuhat ang activities ninyo in school. So sa ako, kaya akong gabuhaton na lang kaya ang akong data, akong gagamiton sa classroom if we need to access docs or any sa drive na mga materials namo. Okay, so I think, wait ha. So save, share, collaborate. Okay, download the I. Okay, you can also download your docs. Pareho atong kagahapon nga gipakita sa Google Drive. Any of the stuff that you put on Google Docs or sa Google Drive in general, pwede i-download. So the same sa Microsoft Word, pwede nimo siya i-save, tapos i-print. Binhi, pwede nimo siya, same man gyapon, maka-print gyapon ka, but you wanna download it para na kay copy sa imong, let's say, desktop. Ako kay, if I make a questionnaire, gusto ko na ako i-copy sa akong cellphone, nga dili na ko, kung para dili na ko mag-access sa let's say for example, mag-host ko o quiz show. So, na siya sa akong phone, ako siyang gi-download, automatic na ako siya ma-open. Sometimes nga, especially kung hinay ang connection. So, na siya din i-download. And then you can choose to download in Microsoft Word or any other format like document, PDF document. So, ana siya. Very easy. Just download and then automatically, let's say you download na ko siya Microsoft Word. Okay. Save. So, automatic. Na siya din meaning makasave na siya dayon sa akong laptop. So, very easy. Basta kayo hunahon lang ninyo nga your docs is basically Microsoft Word. So, all your knowledge, all the stuff that you do sa Microsoft Word, mabuhat ninyo sa docs plus a lot more. Okay, last na lang yun nga example before we go to an activity. This is a file na kagahapon lang yun ako i-upload. This is actually, kuan man siya kanang, this is not a Microsoft Word file. Ang original niya nga file, ani, I think it's here sa akong drive. I think this is PDF. Yes, JPEG din siya. This is the original file. Pakita lang ito. This is the original file. Ako siyang i-upload sa Google Drive. And then, i-try na ako siya open with, gamit na ko ang open with, right-click, look for open with, and then Google Docs. Okay. Wait lang ka. This is one of the handouts that I gave my students para makapractice sila sa ilang characterization when we have a play or any other type of performance. So, ang uban kay ako lang di Google Drive kay JPEG man siya. So, naa ang entire nga JPEG nga file. Problema lang kay naapod ang text. So, akong kabuhatan usually, kay tangtang lang na ako ang text. Delete. And then, delete. So, ana lang. Pero ganahan ko magbuhatan ni actually sa mga inaani na file. Not katong mga daghan text, ang mga infographics, kay medyo lisod na siya. Pero kanang inaani, I usually convert it to Word pag abot diri sa docs. So, ana siya. You can also do this. And then again, share. Okay.
So, we're done with download. Also, katong like sa ganina, dimension magbalik ni Rock. Itudlo ni Rock, balik sa inyo how ang taon tong katong offline, naka-offline mode ang ano. So, Google Doc can also be like that. So, you can work on your documents offline. Kana siya. So, we'll show you kung unsa na ako yung activity nga gi-prepare. Pero diri sa atang mag-start sa kay Owen. Akong when? Yes, Teacher Maya. Pwede na ko i-turn over sa imo para ingon nimo sila giunsa nimo ni ubuhat. Sure. Okay. I will share my screen. Yes, please. Okay. Mag-stop ako. Ako sa stop ako. Okay. Good afternoon, everyone. My name's Owen. I was assigned to be the student today. Can you see my screen? Ma-view na ba akong screen? I am not sure if... Wala pa. Not yet. Okay. So, Present yesterday... Present now. Wala pa yes, nakaka-present. I just did. Wala? Wala, no? Wait. Sige. I will share my entire screen. Is it? Yes. Is it there? Yes. Okay, so yesterday after the session, we were asked to create. As me being assigned as the student, I was asked to create an assignment. So I created this out of a blank template. So if you do a blank template, you just like new document, and then you start from scratch, and then you type. So this is real. This was my lunch earlier, and then so I made chorizo burgers. Ako siyang gihimuan og essay. It was my lunch earlier. Actually, sa burger niya. My chorizo burger. Yes, naninood kaya ako ang assignment kaya ako gid siyang gibuhat. And then so so this was made from scratch. This is like mura na gid kag naghimog assignments sa Microsoft na Word. And right now I can see this cursor. If you notice this one, that's my teacher hovering over my assignment, meaning she is right there right now at that particular word. So when I was done with the assignment, I just sent it by doing share, and then I shared it by adding the email of my teacher Maya, and then you're done. Or you can also get a copy link and then share it. But of course, the only one who can view the link are the ones naa sa imuhang email list diri sa taas. Unless you would like to change this to public, like for example, if you want this to be an announcement for all teachers or for all the parents for a PTC, you can make this link available. You just copy link, and anybody can be a viewer if you don't want them, or they can be a commenter. If, for example, you will submit this to your supervisor or to your superior or editor kung gusto ka nga collaborative work. So, ana lang. And then adding photos, you can, pwede sadyay ka mag-add photos using the, if you have internet, naka-online ka, you can insert an image using the internet. You can search the web. If wala kay picture, gusto ka mag-picture of chorizo burger, because this is a thing. Dili lang ni siya nako experiment. So if there's a chorizo burger na wala kay picture na so you can actually get any image of a chorizo burger. For example, kani nga murag makagutom alas 3:58 na ra ba?
So you insert, and then it will be inserted in the format. Asa na to? Yun. If you're wondering na inyong questions dire kay ganina while we were doing the sessions, I was copying. Dire na ako i-copy. Okay, so you can manipulate the image like the one in Microsoft Word. You can crop the image. You can format it kung ani ba siya, picture. Adjust mo na sila. And mo align na pod ang mga images ug ang text. So nabungkag na siya. Mura man siguro, Teacher Maya? Unsa pa? Yes, yes. Okay, thank you, Wen. So, kana siya katong, muna siya guys, katong ladies and gentlemen, di ay muna siya ang katong, if you want your students to work on an essay, so you can ask them to do what Owen did. You can also try, so dali na kayo siya, very simple. It's like working on Microsoft Word. So karon kay I'll turn over the screen to Teacher Ruby. Ka-remember mo itong ipakita na ko kaganina sa inyo katong character analysis nga katubitang JPEG siya, then ako din siyang gidoc. Si Teacher Ruby will show you a step-by-step guide of how to do that. Also, some other stuff na wala na ko napakita sa inyo. Kaya pwede ninyo buhaton. JPEG and then may mo siyang doc na file. Okay, so Teacher Ruby, are you ready? Okay. Yes. Hi. Hello everyone. Hello everything. So maayong Hi, please. You Oo, present your maayong screen hapon sa to tanan. Okay. Nag-screenshot manggog ko kay Smile sa mo di abi kay mag-screenshot sa ako sa mga participants palihog lang. Screenshot sa takajot. Smile daan be. Okay. Ayan, nakuha na. Wala pang ito nag 1 2 3. Okay, anyway, so I'm going to present my screen now. Palihog lang ko palihog lang ko og ingon sa ako kung nakita na ninyo ang akong screen. Yes. Okay, nakita na. Okay. Okay. So as of the moment, I'm going to share with you something na mura siya kanang hidden feature pero na discuss na ni Teacher Maya ganina. So if you can see na ako'y duha ka photos na gi-upload dire. So I'm going to show to you kung unsa ni siya. Ako ning gi-take sa akong camera phone. So kani siya akong gi-take ni this is a picture from a page sa isa ka book na akong gikuan og picture. Then the second one, makita ninyo? Okay, and the Yes. second one is a picture from a textbook. Kani siya is a science book. So na mga question ana. So what did I do is hingadto ko sa akong Google Drive. So this is a Google Drive and Google Docs na collaboration, charot. So anyway, so ako siyang gi-upload. So nakita ninyo ang duha diri. Gi-upload nako via this one. So then na din duha ka book diri na akong gi-upload. So ang purpose ani siya or kani siya na feature is this is not to copy or to to make a kuan na imong i-copy ang mga libro or mga unsa man dia, but this could also work with your handwritten notes. For example, nag-attend kag seminar or nag-attend ka og kanang mga or nag-watch kag movie and then you took down notes sa imong libro, then wala nimo nadala imong phone or whatever, or basig nakikipangsulat sa paper. Then you took a picture of it and then you want to convert this into a digital copy. So for this example, the photo that I uploaded, this one, Tanisha principle number 63. So what you gonna do lang is you right click tapos you choose open with Google Docs. So pag imo nang buhaton, automatically ang katong photo na text, this one, iya siyang i-convert
naraga convert pa siya, yang i-convert into a text format. So ayaw lang mo pag-expect na very beautiful kay siya pagka-convert, but you will see na tanan na mga words naa siya. So ang imo na lang, of course, medyo dili kay siya presentable, but you can kanang kumbaga gamay na lang ang imong buhaton to make it look nice, di ba? So kung imong tanawo na raw establishing an exercise routine, so naa siya tanan. So na-convert siya. So mo nang usahay wa ta kay balo no ang ato ding mga estudyante ga pamicture na lang day kay adi ni makita ni teacher kay karaan ni na libro. So kabalo na lang tada pwede din ni siya mahitabo. Okay, and then the next one is example, kani akong gi-example is textbook lang no. For example, na kay nabuhat na test paper from a long time ago, wala kay digital copy kay na delete or na virusan ang imong laptop, and then ang imong gusto nimo siya na gamiton otro, or you want to edit lang gamay and then do it again, i-reproduce ang bagong test paper, you can do so by taking a picture of it. Tapos just like what I shown earlier, right click yapon, open with Google Docs, iyag yapon na siyang i-convert. Pero take note, ang dili niya ma-convert ang mga lines. So dini di ba na mga na mga underlined words. Pero pag abot diri sa silong, medyo gubot lang kayo siya. Pero tanan text na adya. So ang imong mabuhat na lang dayon if the test papers na daan, so imo lang siyang i-edit, imo lang siyang anaon. Then like what Teacher Maya did earlier, pwede rin mo i-delete ni siya ang photo, then you just edit everything. Ana, kung gusto nimo siya i-edit nimo ang iyahang text format, ana na siya gamay na ana, then imo na siyang i-adjust dayon. So kumbaga lesser work no. So but recently Google release sila karon og app na dili na ka moagi sa Google Docs. Nag-release sila app, ang tawag sa iya is Google Lens. So you can take a picture from your phone, so automatically i-convert na dayon niya into text. So kana lang pod kung no dili mo pareha sa akong sinulatan na murag kinakaan og manok, so masabtan na ni Google. Pero dili masabtan ni Google no, but pero depende kay ako na siya kay AI naman, but they do have this one. So you can use your phone to take photos of your old test papers, old reports, basing na kay report sa una na you want to have a digital copy, you can do it using Google Docs or Google Lens. Okay, Teacher Maya, maulang to. Okay. Thank you, Mami Ruby. Okay, thanks. Diba? Thanks. So I'll go back to present again, ha. So katong gipakita ni Ruby sa inyo, similar to sa akong gi-share nga example gani, ang iya lang kay mas detailed. So pareho sa iyang example nga gibuhat, pwede old test papers ninyo, pwede gani kanang sa textbook ninyo, para dili na kayo hago ang inyong manual nga workload. Kaya medyo daghan-daghan baya ang trabaho sa teachers, diba? Pag when it comes to, the paper stuff, paper trail and everything. So, dugang din siya sa convenience. Sa dako kayo siyang convenience kay, again, kay writing man ang sa ako kasagara, usahay ka ng, isulat na bitaw na ako sa notebook, kapuyan ako mag-type. Ako lang picturean ang notebook kasi balhin dayon siya sa doc. So very helpful for teachers, also for personal use. When you do research, if anybody of you here kay kanang tawag ani na masteral, nagmasters or gamit kayo na ninyo kay kabalo ko daghan kayo mo ga kuanan nga documents and books and mga stuff . Okay, so kana siya.
we will go now to our activity. Kung ano siyang activity, let's call this a community activity. Pero mag-start sa May nga kami sa naghimo ko og story using Google Docs. Tapos ang purpose ani nako is matibuok na to ang story, so sumpay-sumpayan siya. Naghatag ko ako dayon gi-share kaganina sa core group para ma-access nila, and then now I'll ask them na ano may mga naka-assign sa ila for this activity. Na naka-assign sa ila, sila ang musumpay sa story. And then later on, I think gihatag ang link na sa inyo. So kanang open for everybody naman dayon siya. Later on, pwede na dayon magsumpay. So kanang karon lang I will ask Jessie and Pao to help me out para masumpayan ang ano. And then later on, kung kinsa dayon gusto mo sumpay sa story, pwede kaayo. So, Jessie. So this is an example of how you collaborate using Google Docs. So naka-share ni siya. You can collaborate in real time, so you'll see the changes. So again, I started the story, just one paragraph. Sumpayan dayon. I-try din ni Jessie og sumpay. Bahala na mo di akong in English, Tagalog, Bisaya, basta masumpayan lang ang story. Jess? Yes, okay. Yes. Going to the story. Oo. Clicking here. Ikaw ba ito magsumpay or si Owen? Ako. Una Ay, na si oras Owen ko. to. Owen. Ako una. Wait, si Ruby, si Owen, tapos si Pao, si Jessie, dayon. Sige, so third ko. Sorry, I forgot. Yeah. Oh, no, second Okay, ka, si so Pao. I'll wait for Teacher Ruby. Nagsugod ako ganina para akong i-raise. May. Yes. Kindly ko padaki at least 150 or 200% para mas dako siya. Ay, zoom in lang. Sana, 150. That's okay? Yes. Okay, so Mami Rube. So again, si Jessie, ang role guy ito ni Jessie Annie, kay siya ang Wait lang magpo-plan. sa kay na-close na ko ang file. Ako Okay, na. Teacher. ikaw na, okay. Kita sige, Owen. open naman ka. Ni ano? Ay, Wala isa pa. naman. O, ikaw So na. I'll go na lang. Gusto na Wala mag-answer pa man ka. si Owen. Eager Beaver. Di ba no? Grabe, all caps. Grabe, intense. Suko. So you can see the update in real time. Makita ninyo si Owen while he's working on the story. Na. Ngatag kuan, gatanaw og teleserye. Aw. Wow. Wow. So, din sa taas, guys, so makita ninyo kung kinsang na Salino kay Conay, dolphin, rhino, wombat, million cat, and chameleon. Wow. Okay. Okay. So done na si Owen. It's Teacher Ruby's time. It's your turn, Teacher Ruby. Okay. Ay, sorry. Ay, ano. Hindi ko kasi bala ko naka-online ako, mic or wala. Okay, anyway. So, It's your turn. Yung mga dining comedy. Ako rin mo comedy, ako rin mo Bisaya. Cagayan. Here you go. ga-smart compose ang akong kuan. Smart compose ko ni karon. Oh. Ngunta Ring? ako nag-love story. Best friend yun.
Lahi man gud oy, murag lahi naman gud kayo. Ma-shoot ta. Mauna na, mami. Okay. And then, Mami, finish na ka? Wala pa di ay. Wala pa. Kanyot lang, katawa ko. hala, nagulo og Una katawa. naman katawa. Maningilay lang. Awa gali. Kadlawon mo good na. Grabe ka. Alas 10, Ingon ka maningil. mag-comedy ta. Oh, sorry. Go. Kaya. Sa mukha eh, nakatawa na inom ko. Okay, finish, mami. Okay. Wow, it's Di paningil ko your niya, turn. wala mo ko buntag. Ako na Katago mo ko buntag. Yes, pa. Bisaya, mo. Oh. Bisaya, Bisaya. Go. Ako ano? Why? Naaman ka diri, oh. Okay na? Okay. Alam. Excited? May katuban teacher ba sa gusto? Yes. Okay, Open it. I gave the link to the, nasa chat group ang link for the teachers who would like to try, Oo. to try the activity, you may do so. Open the link lang po and then try some, mag-edit lang. Yes, Ilan pwede pa na ni sa cellphone ko na mo Google Doc or sa web browser ninyo. Rox, Teacher Rox, pila pa ka ang pwede mo collaborate? Up to how many? Lagi, Rock. Wala man limit. Limitless? Wala yung limit, di ba? Yes. For as long as they have the link. Kasi ang limit naman ni Maya is anyone with the link can edit. So With the link lang. anyone kung saan nakabuk ang na-link, pwede sila maka-edit on the file. Yeah. So, after kang Pao Dayan, pwede siya. So, wala pa man ang human si Pao. Ako man na diyan. There is comedy. Basig na gusto magbutag title diya. Nagsulod? Dari teachers lain nagsulod? Dati na time, we are 11. Okay. Open the door. Open the door. Open the door. Help! Later dayon, pag medyo nabalay na gamay ang story, kay si Jessie will add comment para makita ninyo yung tao nag-comment. Napay mag-add? Nasanod game. Naitanod. Iabot na sa quarantine. Alas 10 na ba yung curfew? Lampas sa studio talaga. Hindi na nakauli. Diba? Ano? O nanay, gigo to, mangundang na daw. Okay, so is this our last activity? Last activity naman na to, guys, no? Gigamit lang ang story ba? Gutom na.
last na ni activity. Q&A na lang yun. Okay, so right now we are going to entertain questions while siguro Wait, naglilinaw ipa- ang pagkakaan. Na akong Ipa-survey na question ako si Jessia. Yes. Yes. Kindly stop presenting na Mai para we can Okay. start So wait lang. with the question and answer Ang na. last na lang ang comment ni Jessie. Ay, oo, yeah. Jess, please show them na how to comment na. Yes. Nani nag-comment, nani nakauna nag-comment. Wala pa. Okay. Okay, guys, everyone, I over the presentation to Jessie. Wait lang, Jess, mag-stop ko share para Ay, sige, dire na lang, makita man sa tanan. Comment, you can start commenting na. Okay, ang comment. Nanay nag-comment isa, Kapani ba nga part? Wala na kumakot. Okay. Wait, sa kanang gusto mag-comment, you can just highlight. Highlight. So, yung gusto na mag-comment, and then box na square. Dili man makita siguro kung dili sa akong screen, no? Kani, akong gitudlo. Kani siya. Kana siya na kuan. If you click that, type na din kasi mong comment. Example, I am commenting on the first paragraph na interesting opening. So, naka-highlight na ang comment. Naka-highlight na siya. Nakita na ang comment? I think naka-post na comment. Wala pa lagi. Naka-comment ka? Yes. Alin ako sa imo ha. Alin ako sa mag-stop kong share. Ready sa imo. Okay. Palihog share na lang dahil dyan. Okay, makita ng screen. Yes, makita niya. Yes. Okay, so going back to katong story kanina, it's quite long na. Daghan na kayo nakasulod. We are 9 here. And there are people na naka-comment na. So, you will know na comment ng imuhang document if naka-highlight siya. So, now, we will have a new comment. So, ablihi kay naay i-give. So, I will comment on this. Nag-mention ko kanina, i-highlight siya, and then sa pinaka-right niya na square. So, there you can add your comment. Pwede ta mag-comment na add more words to make 3 sentences. So, straight to you get 3 sentences per paragraph. Okay, so kana siya. So makita na siya if we are coordinators or if we are school principals, we can add comments sa kanang mga work sa atong mga kuan if kung unsa atong gusto na ma-change sa ilaha. And then nabo na siya nakabutang din na if resolved na siya. Example, kudos na i-comment din from Sir John, and kung okay na siya, we can resolve that one. Resolve, may erase na siyang comment. Okay, so we can erase the comment kung ma-resolve. Kung dili pa siya ma-resolve, kung i-erase na siya, kulang pa jud siya, pwede pa na siya nato magdugang pa jud comment. Kung dili pa jud ka satisfied sa imong i-comment sa iya. And Sir Jesse, di ba mahibal-an kinsay last ng hilabot sa document, so dili ka pwede ka deny. Yes. Oo. Kay naay history. Naay revision history. So makita ang revision history as kung kinsay last na nag-revise. Last na nag-revise,
Where siya sa Sa history. Sa edit o hato dapat? Naro. Pero I think this Yes. document dili siya makita because we are having an open link manggo ni siya. Open link anonymous open ang link mga siya. nag-edit. That's why anonymous ang mga ngalan. Dili makita Dinosaur. kung kinsa nag-edit. But if we will add it, if we will share this, i-share siya, katong gamiton ang mga Gmail account jud para specified jud siya na sa teacher siya na na-share. Okay, we do not give out documents mamampod na free siya sa tanan. So kung kato lang siya na mga tao ang padadaan, so makita ko din siya which part iyang gi-edit o what time niya gi-edit. Makita na siya sa mga revision history. I think pwede to sa ako ang chorizo Oo. burger, di ba? Yes, pwede to. Oo, Sa okay. chorizo burger kadi sa open. Kay close man to na koan document. This document is open so listen siya Public. i-share. Kani siya, i-open Public lang natin document para, man ato siyang i-public para the participants, kay pwede maka-join in. So, thank you, Jess. Basta katong importante kay, they know nga they can comment, ma-resolve ang comment, and then, tapos, I will leave the story here online. Dinhi sa doc para pwede na to siya matibuok. Murag part na dayon na siya sa activity na dayon for Google Doc. So it's a fun activity for your students. Ako kay gibuhat din ako, nagkatawa lang ko. I use the same intro pero ang gisumpay sa ako kay kada gyud na gisumpay sa ako. So similar kay Owen. Ang third lang dahil nga student kay gisumpayan niya og comedy game mo niya McDonald's delivery ang nagtuktok. So it's a fun activity. Malingaw ko the mga students at the same time they're also learning. So kana lang siya, Rock. I think that's it. So, Thank you naman so nato ang much. Thank you so much, Ms. Maya, and the rest of the team for a very enjoyable and comprehensive discussion on collaborating in Google Docs. I hope you had fun with the activity. So we will try our best na in the next sessions, interaction na all of you will have the chance to join and participate in the activities even though online siya, so more like a workshop, interactive workshop. Now as much as we want to answer all your questions, I think medyo na overtime na kita kay nga overwhelmed ta sa mga sharing, no? We will no longer be having the question and answer portion. Hope you will understand po. But in the attendance form that we will be giving you now, meron po doon part na question. If you have any questions, you can type your questions there. And of course, your comments and recommendations. Just fill in po the questions na part. Kung naapagid mo yung question nga, gusto ninyo ipangutana o gusto ninyo matubag. And we will be answering that tomorrow po before we will be starting our session. So since mag-start man taong 3 p.m. tomorrow, probably we will be online na around 2:30 to be answering your questions. For those na naagi mga questions sa susunod nyo pangutan-on, okay, mag-free talk pa man ta around mga 2:30 to 3 p.m. Okay, so that's it. Just type in your questions on the attendance sheet later. Again, as I said earlier, reminders lang, when you fill in the attendance form later, make sure that you write your names correctly and your email address correctly. Yesterday po, there were teachers na who were not able to get their certificates. That's because meron lang naman